बालखंडम प्रथम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ब्रह्मांता गुरु साक्षात् इष्टम दैवं श्रीपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतमे जन श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालखंडं प्रथम सर्गः। नारदेन वाल्मीकिं प्रति संक्षेपतः श्रीरामचरित्रस्य श्रावणम्। स्टार्ट। ओम तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् कोचितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नृणम्। श्रुत्वा चेतत् त्रिलोकेषु वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रियतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रियतां नरः। इक्ष्वाकु वंशप्रभवो रामो नाम जनश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो श्रुतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुविवर्हणः विपुलांसो महाबाहुः महाहनुः महारस्को महेश्वासो गूढचतुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः शूललाटस्तविक्रमः समस्तमविद्धाङ्गः सिद्धवर्णः प्रतापवान् पीनवत्सा विशालाक्षो लक्ष्मीमान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सन्त्यसुन्दश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शिववश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमश्रीमान् धातारिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवादङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः मतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः दीनात्मा चक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्
ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं प्रियं दशरथः सुतं पूर्तीनां प्रकृतीनां हितैर्युक्तं हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया प्रकृतिप्रियकाम्यया यव्यराज्येन यौवराज्येन संयुक्तम् संयुक्तम् ऐच्छत् ऐच्छत् प्रीत्या प्रीत्या महीपतिः महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् तस्याभिषेकसम्भरान् दृष्ट्वा दृष्ट्वा भार्याथ भार्याथ कैकेयी कैकयी पूर्वं पूर्वं दत्तपरा दत्तवरा देवी देवी वरमेणम् अयाचत वरमेनामयाचत विवासनं च विवासनं च रामस्य रामस्य भरतस्याभिषेचनम् भरतस्याभिषेचनम् स स सत्यवचनाद् सत्यवचनात् राजा राज धर्मपाशेन धर्मपाशेन संयतः संयतः विवासयामास विवासयामास तं सुतं रामं रामम् दशरथः दशरथप्रियम् प्रियम् स स जगामवनं जगामवनं वीरः वीरः प्रतिज्ञाम् प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् अनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः कैकेय्याः प्रियकारणात् प्रियकारणात् तं व्रजन्तं संव्रजन्तं प्रियो प्रियो भ्राता भ्राता लक्ष्मणो लक्ष्मणो अनुजगामः अनुजगामः स्नेहाद् स्नेहाद् विनयसम्पन्नः विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं भ्रातरं दयितो दयितो भ्रातुः भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता रामस्य दयिता भार्या भार्या नित्यं नित्यं प्राणसमाहिता प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जनकस्य कुले जाता जाता देवमायेव देवमायेव निर्मिता निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम् उत्तमा नरीणामुत्तमावतु वधूः सीताप्यनुगता सीताप्यनुगता रामम् रामम् शशिनम् शशिनं रोहिणीमथा रोहिणीयथा पौरेरनुगतो पौर्यैरनुगतो दूरम् दूरम् पित्रा पित्रा दशरथेन च दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे शृङ्गवेरपुरे सूतम् सूतम् गङ्गाकूले गङ्गाकूले व्यसर्जयत् व्यसर्जयत् गृहमासाद्य गुहमासाद्य धर्मात्मा धर्मात्मा निषादाधिपतिं निषादाधिपतिं प्रियम् प्रियम् गुहेन गुहेन सहितो सहितो रामो रामो लक्ष्मणेन च लक्ष्मणेन च सीतया सीतया सेवनेन वनं सेवनेन वनं गत्वा गत्वा नदीस्तीर्त्वा नदीतीर्त्वा बहुदकाः बहुभूतकाः चित्रकूटमनुप्राप्य चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य भरद्वाजस्य शासनात् शासनात् रम्यमावसथं रम्यमावसतं कृत्वा कृत्वा रममाणा वने त्रयः रममाणवनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशात् देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते तत्र ते न्यवसंसुखम् व्यसंस्खम् चित्रकूटं चित्रकूटं गते गते रामे रामे पुत्रशोकातुरस्तदा पुत्रशोकातुरस्तदा राजा राजा दशरथः दशरथस्वर्गम् स्वर्गम् जगामो जगाम विलपन्तु विलपन्तु तम् तम् गते तु गते तु तस्मिन् तस्मिन् भरतो भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो नियुज्यमानो राजा राज्याय नैच्छद्राज्यं नैच्छद्राज्यं महाबलः महाबलः स जगामवनं सजगामवनं वीरो वीरो रामपादप्रसादकः रामप्रसादकः गत्वा गत्वा तु तु स महात्मानं महात्मानं रामं रामं सत्यपराक्रमम् सत्यपराक्रमम् आयाचत् आयाचद्भ्रातरं रामम् रामम् आर्यभाव आर्यभावपुरस्कृतः पुरस्कृतः त्वमेव त्वमेव राजा राजा धर्मज्ञ धर्मज्ञ इति इति रामं रामं वचो वचोऽब्रवीत् अब्रवीत् रामोऽपि रामोऽपि परमोदारः परमोदारः सुमुखः सुमुखः सुमहात्मयः सुमहायशाः न न चैच्छत् चैच्छत् पितुरादेशात् पितुरादेशात् राज्यं राज्यं रामो रामो महाबलः महाबलः पादुके पादुके चास्य चास्य राज्याय राज्याय न्यासं न्यासं दत्त्वा पुनः दत्त्वा पुनः 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 निवर्तयामास निवर्तयामास ततो ततो भरतं भरतं भरताग्रजः भरताग्रजः स स काममनवाप्यैव काममवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे नन्दिग्रामे करोद् अकरोद् राज्यम् राज्यम् रामागमनकाङ्क्षया रामागमनकाङ्क्ष्याः गते तु गते तु भरते भरते श्रीमान् श्रीमान् सत्यसन्धो सत्यसन्धो जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः रामस्तु रामस्तु पुनरालक्ष्य पुनरालक्ष्य
नागरस्य नागरस्य जनस्य जनस्य च च तत्रागमनमेकाग्रो तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् दण्डकान् प्रविवेशः प्रविवेशः प्रविश्य तु प्रविश्यतु महारण्यम् महारण्यम् रामो रामो राजीवलोचनः राजीवलोचनः विराधं विराधं राक्षसं राक्षसं हत्वा हत्वा शरभङ्गं शरभङ्गं ददर्शः ददर्शः सुतीक्ष्णं तीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं जग्राहैन्द्रं शरासनम् शरासनम् स्वङ्गं च त्वङ्गं च परमप्रीतः परप्रीतः वृणीचाक्षसहायकौ तूणीचाक्षयसायकौ वसतस्तस्य वसतस्तस्य रामस्य रामस्य मने वने मनचरैः सह वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमनं ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे सर्वे वधायासुरराक्षसाम् वधायासुरराक्षसम् स तेषां सतेषां प्रतिशिश्राव प्रतिश्रुश्राव राक्षसानां राक्षसानां तदा तदैव बलिं ने प्रतिज्ञातश्च प्रतिज्ञातश्च रामेण रामेण ततः वधः संयति संयति राक्षसाम् रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां दण्डकारण्यवासिनां तेन तेन तत्रैव वसता तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी जनस्थाननिवासिनी विरूपिता विरूपिता शूर्पणखा शूर्पणखा राक्षसी राक्षसी कामरूपिणी कामरूपिणी ततः ततः शूर्पणखा शूर्पणखा वाक्यात् वाक्यात् उद्युक्तान् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् सर्वराक्षसान् परं करं त्रिशिरसं त्रिशिरसरसं चैव चैव दूष्णं चैव दूषणं चैव राक्षसं राक्षसम् निजघान निजघान रणे रणे रामः रामः तेषां तेषां चैव चैव पदानुगान् पदानुगान् मने वने तस्मिन् तस्मिन् निवसता निवसता जनस्थाननिवासिनां जनस्थाननिवासिनां रक्षसां रक्षसामिह निहतन्यासन् तान्यासन् सहस्राणि सहस्राणि चतुर्दश चतुर्दश ततो ततो ज्ञातिवशं ज्ञातिवधं श्रुत्वा श्रुत्वा रावणः रावणक्रोधमूर्च्छितः क्रोधमूर्च्छितः सहायं सहायं वरयामास मर्यामास मारीचं मारीचं नाम नाम राक्षसम् राक्षसम् वार्यमाणः वार्यमाणस्तु सुबहुशो बहुशो मारी मारीचेन स मारीचेन स रावणः रावणः न न विरोधो विरोधो बलवता बलवता क्षमो क्षमो रावणतेन ते रावणतेन ते अनादृश्यतु अनादृश्यतु तद्वाक्यम् तद्वाक्यम् रावणः रावणः कालचोदितः कालचोदितः जगाम सह जगाम सह मारीचः मारीचः तस्याश्रमपदं तस्याश्रमपदं तदा तदा तेन तेन मायाव्या मायाविना दूरम् दूरम् अपवाक्यान् अपवाप्यानृपात्मजौ पार्थजौ जहार जहार भार्यां भार्यां रामस्य रामस्य वृद्धं रुद्रं हत्वा हत्वा जटायुषम् जटायुषम् वृद्धं च वृद्धं च निहतं निहतं दृष्ट्वा दृष्ट्वा कृतां कृतां श्रुत्वा च श्रुत्वा च मैथिलीं मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तो राघवशोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव ततस्तेनैव शोकेन शोकेन वृद्धं वृद्रं दृष्ट्वा दग्ध्वा जटायुषम् जटायुषम् मार्गमाणो मार्गमाणो वने वने सीता सीताम् राक्षसं राक्षसं सन्ददर्शः तन्ददर्शः कबन्धं कबन्धं नाम नाम रूपेण रूपेण विकृतं विकृतं घोरदर्शनम् घोरदर्शनम् तं तं निहत्य निहत्य महाबाहुर् महाबाहुः ददाह ददाह स्वर्गतश्च सः स्वर्गतस्तथा स स चास्य चास्य कथयामास कथयामास शबरीं शबरीं धर्मचारिणीं धर्मचारिणीं रमणां श्रमणां धर्मनिपुणाम् धर्मनिपुणाम् विगच्छेति अविगच्छेति राघव राघव सोऽभ्यगच्छ तेजा सोऽव्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शबरीं शत्रुसूदनः शत्रुसूदनः शबर्या शबर्या पूजितः पूजितः सम्यक् सम्यग् रामो रामो दशरथात्मजः दशरथात्मजः पम्पातीरे पम्पातीरे हनुमता हनुमता सङ्गतो सङ्गतो वानरेणः वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण सुग्रीवेण समागतः समागतः सुग्रीवाच सुग्रीवाय च तत्सर्वम् तत्सर्वम् कंसद्रामो शंसद्रामो महाबलः महाबलः
आदितस्तदा आदितस्तद्यथा वृत्तम् वृत्तम् सीतायाश्च सीतायाश्च विशेषतः विशेषतः सुग्रीवश्चापि सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम् तत्सर्वम् श्रुत्वा श्रुत्वा रामस्य रामस्य वानरः वानरः चकार चकार सत्यं सत्यं रामेण रामेण सीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो ततो वानरराजेन वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति कथनं पति रामाया रामाय वेदितं वेदितं सर्वम् सर्वम् प्राणया प्रणयात् दुःखितेन च प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च प्रतिज्ञातं च रामेण रामेण तथा तदा बालीवधं बालिवधं प्रति प्रति वालिनश्च वालिनश्च बलं बलं तत्र तत्र कथयामास कथयामास वानरः वानरः सुग्रीवः सुग्रीवः शङ्कितश्चासि शङ्कितश्च नित्यं शङ्कितश्चासि वीर्येण नित्यं नित्यं वीर्येण वीर्येण राघवे राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु राघवप्रत्यर्यार्थं तु दुन्दुभेः दुन्दुभेः कायमुत्तमम् कायमुत्तमम् दर्शयामास दर्शयामास सुग्रीवो सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् महापर्वतसन्निभम् उत्सयित्वा उत्समयित्वा महाबाहुः महाबाहुः प्रेक्ष्य प्रेक्ष्य चास्ति चास्ति महाबलः महाबलः पादाङ्गुष्ठेन पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं सम्पूर्णं दशयोजनम् दशयोजनम् बिभेद च बिभेद च पुनस्तालान् पुनस्तालान् सप्तैकेन सप्तैकेन महेशना महेषुणा गिरिं गिरिं सातलं रसातलं चैव चैव जनयन् जनयन् प्रत्ययं प्रत्ययं तदा तदा ततः ततः प्रीतिमानस्तेन प्रीतमानास्तेन विश्रुतस्तः विश्वस्तः महाकपिः महाकपिः किष्किन्धां किष्किन्धां रामसहितो रामसहितो जगाम च जगाम च गुहां गुहां तदा तदा ततो ततो गर्जद्धरीवरः गद्गदीचरः सुग्रीवो सुग्रीवो हेमपिङ्गलः हेमपिङ्गलः तेन तेन नादेन नादेन महता महता निर्जगाम निर्जगाम हरीश्वरः हरीश्वरः अनुमान्य तदा अनुमान्य तदा ताराम् ताराम् सुग्रीवेण सुग्रीवेण समागतः समागतः निजघान च निजघान च तत्कर्णम् तत्रैनम् चरणैकेन शरेणैकेन राघवः राघव तत्र ततः सुग्रीववचनात् सुग्रीववचनाद् कृत्वा गत्वा वालिनामाहवे वालिनमहावे सुग्रीवमेव सुग्रीवमेव तद्राज्ये तद्राज्ये राघवः राघवः प्रत्यपादयत् प्रत्यपादयत् स च स च सर्वान् सर्वान् समानीय समानीय वानरान् वानरन् वानरर्षभः वानरर्षभः दिशः यशस्त्रास्तापयामास प्रस्थापयामास दिदृक्षुः दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् जनकात्मजाम् ततो ततो गृध्रस्य गृध्रस्य वचनात् वचनात् सम्पाते सम्पातेः हनुमान् हनुमान् बली बली शतयोजनविस्तीर्णम् शतयोजनविस्तीर्णम् उपप्लुवे उप्लुवे लवणार्णवम् लवणार्णवम् तत्र तत्र लङ्काम् लङ्कां समासाद्य समासाद्य पुरीं पुरीं रावणपालिताम् रावणपालिताम् ददर्श ददर्श सीताम् सीतां ध्यायन् ध्याययन्तीम् अशोकवनिकां शोकवनिकाम् गतां गताम् गताम् निवेदयित्वाभिज्ञानम् निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् प्रवृत्तिं विनिमीड्य च विनिवेद्य च समाश्वास्य च समाश्वास्य च वैदेहीम् वैदेहीम् मर्दयामास मर्दयामास तोरणम् तोरणम् पञ्चसेनाग्रजान् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा हत्वा सप्तमन्त्रीसुतानपि सप्तमन्त्रीसुतानपि शूरमक्षम् च शूरमक्षं च निष्क्ष्य निष्पीष्य ग्रहणं ग्रहणं समुपागतम् समुपागमत् अस्त्रेणान्मुक्तमात्मानम् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानम् ज्ञात्वा ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् पैतामहात्वरात् मर्षयन् मर्षयन् राक्षसान् राक्षसान् वीरो वीरो यन्त्रिणस्तान् यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया यदृच्छया ततो ततो दग्ध्वा दग्ध्वा पुरीं पुरीं लङ्काम् लङ्काम् मृते ऋते सीतां सीतां च च मैथिलीम् मैथिलीम् रामाय रामाय प्रियमाख्यातुम् प्रियमाख्यातुम् पुनरायान् महाकपिः पुनरायान्महाकपिः सोऽभिगम्य सोऽभिगम्य महात्मानम् महात्मानम् रामम् कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् प्रदक्षिणम् निवेदयद् निवेदयदेमयि अमेयात्मा निवेदय निवेदय दमेयात्मा निवेदयत् अमेयात्मा दृष्टा दृष्ट्वा हि सीतेति सीतेति तत्त्वतः तत्त्वतः
ततः ततः सुग्रीवसहितो सुग्रीवसहितो गत्वा गत्वा तीरं तीरं महोदधेः महोदधेः समुद्रं समुद्रं क्षोभयामास क्षोभयामास चिरैरादित्यसन्निभैः शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास दर्शयामास चात्मानं चात्मानं समुद्रसरितां समुद्रसरितां पतिः पतिः समुद्रवचनाच्चैव समुद्रवचनाच्चैव नलं नलं सेतुमकारयत् सेतुमकारयत् तेन तेन गत्वा गत्वा पुरीं पुरीं लङ्काम् लङ्काम् हत्वा हत्वा रावणमाहवे रावणमाहवे रामः रामः सीतामनुप्राप्य सीतामनुप्राप्य परां परां व्रीडामुपागमत् व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो तामुवाच ततो रामः रामः परुषं परुषं जनसंसदि जनसंसदि अमृष्यमाणा सा अमृष्यमाणा सा सीता सीता विवेश ज्वलनं सती विवेशज्वलनं सती ततोऽग्निर्वचनात् ततोऽग्निवचनात् सीतां सीताम् ज्ञात्वा ज्ञात्वा विगतकल्मषां विगतकल्मषाम् कर्मणा कर्मणा तेन तेन महता महता त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम् सचराचरम् सदेवर्षिगणं तदेवर्षिगणं तुष्टम् राघवस्य राघवस्य महात्मनः महात्मनः बभौ बभौ रामः रामः सङ्ग्रहस्थः सम्प्रहृष्टः पूजितः पूजितः सर्वदेवतैः सर्वदेवतैः अभिषिच्य अभिषिच्य च च लङ्कायां लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रं राक्षसेन्द्रं विभीषणम् विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा कृतकृत्यस्तदा रामो रामो विज्वरः प्रमुमोदः विज्वरप्रमुमोदधा देवताभ्यो देवताभ्यो वरं वरं प्राप्य प्राप्य समुत्थाप्य च समुत्थाप्य च वानरान् वरवानरान् अयोध्यां अयोध्याभ्यां प्राप्तो प्रस्थितो रामः रामः पुष्करेण पुष्पकेण सुहृद्रुतः सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं भरद्वाजाश्रमं गत्वा गत्वा रामस्य रामः पराक्रमः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके भरतस्यान्तिके रामो रामो हनूमन्तं हनूमन्तं विसर्जयत् व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां पुनराख्यायिकां जल्पन् जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं पुष्पकं तत्समारुह्य तत्समारुह्य नन्दिग्रामं नन्दीग्रामं ययौ ययौ तदा तदा नन्दिग्रामे नन्दीग्रामे जटां जटां हित्वा हित्वा भ्रातृभिः भ्रातृभिः सहितो सहितो नघः नघः रामः रामः सीतामनुप्राप्य सीतामनुप्राप्य राज्यं राज्यं पुनर्वाप्तवान् पुनर्वाप्यवान् पृष्ठमुदितो हृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः लोकस्तुष्टपुष्टः सुधार्मिकः सुधार्मिकः निरामयो निरामयो ह्यरोगस्य ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष्य भयवर्जितः भयवर्जितः न न पुत्रमरणं पुत्रमरणं केचित् केचित् पृच्छन्ति द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः पुरुषाः क्वचित् क्वचित् नार्यश्च नार्यश्च विधवा विधवा नित्यम् नित्यम् भविष्यन्ति भविष्यन्ति पतिव्रताः पतिव्रताः न न चाग्निजं चाग्निजं भयं भयं किञ्चित् किञ्चित् नाप्यस्तु नाप्सु नप्सु मज्जन्ति जन्तवः मज्जन्त्यजन्तवः न न वातजं वातजं भयं भयं किञ्चिन् किञ्चित् नापि नापि ज्वरकृतं तथा ज्वरकृतं तथा न न चापि भयं तत्र चाभिक्षुद्भयं तत्र न न तस्करभयं तस्करभयं तथा भयं ततः नगराणि च नगराणि च राष्ट्राणि राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च धनधान्ययुतानि च नित्यं नित्यं प्रमुदिताः प्रमुदिताः सर्वे सर्वे यथा यथा कृतयुगे कृतयुगे तथा तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा तथा बहुसुवर्णकैः बहुसुवर्णकैः गवां गवां गोप्य कोप्ययुतं युतं दत्वा दत्वा विद्वद्भयो विद्वद्भयो विधिपूर्वकम् विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं असङ्ख्येयं धनं धनं दत्वा दत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महायशः महायशाः राजवंशात् राजवंशाच्युतो शतगुणान् गुणान् स्थापयिष्यति स्थापयिष्यति राघवः राघव चातुर्वर्ण्यं च चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन् स्वे 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 धर्मे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति नियोक्ष्यति दशावर्षसहस्राणि दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च दशवर्षशतानि च रामो रामो राज्यमुपासित्वा राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं ब्रह्मलोकं प्रयास्यति प्रयास्यति इदं इदं पवित्रं पवित्रं पापाख्यं पापघ्नं पुण्यं पुण्यं वै वेदैश्च संहितं वेदैश्च संहितं यः यः पठेत् पठेत् रामचरितम् रामचरितं
सर्वपापैः सर्वपापैः प्रमुच्यते प्रमुच्यते एतदाख्यानमनश्यम् एतदाख्यानमवश्यम् पठन् पठन् रामायणं रामायणं नरः नरः स पुत्रपौत्रः सपुत्रः सगणः सगणः प्रेत्य प्रेत्य स्वर्गे स्वर्गे महीयते महीयते पठन् द्विजो पठन् द्विजो वृषभत्वमीयात् वाग्वृषभत्वमय्यात् स्यात् क्षत्रियो स्याक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् भूमिपतित्वमीयात् वणि वाणिज्यनः वणिज्जनः वणिज्यनः पण्यफलत्वमीयात् पण्यफलत्वमीयात् जनश्च जनश्च शूद्रोऽपि शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् महत्त्वमीयात् इत्यार्षे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाव्ये बाल्यकाण्डे बालकाण्डे प्रथमः प्रथमः सर्गः सर्गः हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Hare Hare. You are on mute, Acharya Yes, Virnaran. yes. I hope you all enjoyed this session. And if you want to share any of your experience of reading Ramayana, and anybody else, anyone? I think Ramayana, the way Valmiki Ramayana is written, is very simple language, very easy to read and understand, with a very simple Sanskrit, but very poetic and nice also. And it's very pleasing. We hope to read next parts also when time permits. Yeah, I request if when get a chance, we should do one time the Sundarakanda, Yes, Sundarakanda is also very beautiful Mm. and used in Parayanas especially. Mm. Uh, Acharya. This is Richa. I also want to express my like humble thanks to you because of you we got a chance to read this and at least able to read this to some little bit of extent. So I would really request, like you said, if possible, whenever you have, I would to join your session for like chapters. And my personal experience, I felt really very blessed and very good every day. I was waiting for this hour to be, to come every day. That we have to go and attend this session and class. So thank you very much. I agree so much because somebody has to take initiative. It was very nice of you to take initiative, get us started with all these things. Yeah, and it is very nice because I speak Hindi and English, so very blessed because there is this session which helped me to understand. Otherwise, it is very difficult for me to understand in other language. So, in Hindi sessions also happening, I'll be very, very happy to attend. Thank you. then anybody else? गुरुदेव Please. गुरुदेव बहुत समीचीनमासीत् वाल्मीकि रामायण पारायणम् it was very useful, especially from Valmiki, starting from Manishada Pratishtam Tvam Agamah Shashwati Samaha Yatvancham Itanadekam Avadihi Kamamohitam iti. First he told that he cursed that Vyadha. From there it started Itani Nanushtup Chanda, and then all the shlokas, especially all are very good, and then this reciting, and then especially the condensed version also was very useful, Acharya. With your kind permission, we would like to render one shlokam. Sure. That tadine katamasit Ramasya Janmadine. How was the situation Ramasya Janmadine? Grahagati katamasit Graha, how the grahas were. Iti Bhojaracha Pranite Champu Ramayane eka shloka asti.
तं श्रावयितुम् इच्छामि गुरुदेव, यदि अनुमतिः अस्ति चेत्। अवश्यं। तद्दिने कथमासीत् इत्युक्ते ग्रहगतिः उच्चस्थे ग्रहपञ्चके सुरगुरो सेन्द्यौ नवम्यां तिथौ लग्ने कर्कटके पुनरुसुविते मेषं गते पूषणी निर्दग्धुं निखिलाः पलाशसमिदः मेधाद्योद्यारणेः आविर्भूतम् अभूतपूर्वम् अपरं यत्किञ्चिदेकं महः इति भोजदेवः वर्णयति चम्पूरामायणे। Uchaste, all the five grahas were in very high state. Surya, Angaraka, Brihaspati, Shukra, Shani. Taddine Punarvasu Nakshatre Karkataka Lagne Ramasya Jananam Abhavat iti Bhojadeva Varanayati Gurudeva. Satyam, Satyam, Satyam. On the Darshana Kante Asmi. So, at the Valmiki Ramayana, of course, Parayanam, we got an opportunity. But what I liked about these sessions is the information that we would not have got everywhere else. Because when Pandurangi sir brings it's not just narrating the story, the discussions that happened on Ahalya, the discussions that happened on what used to happen at that time. And although we had decided to limit ourselves to that small version, we could not resist it. From so many places he has brought the information. And I think that is what was my takeaway from these sessions. Parayana, of course, without doubt, Valmiki Ramayana, there's no doubt about it. But I think I enjoyed the sessions because of all the knowledge that he has imparted to us and so many sources. Dhanyavada Anike Mahoday. I agree very much with you. Yeah, and to that And Acharya has read every shloka for us, explained every shloka for us. So that was extremely very thankful to you, Acharya. One source from so many, I mean, he is a wealth of knowledge, everybody knows that. But to share it with us at this level to us, it was a very, very humble gesture and very great experience in that sense. And also that question of how to make children involved. I think this is the best way, telling like a story and involving them in other things also, not only just chanting, but also the entire significance of every word. And I think in the school it has started today, if I read that correct, if I have seen the messages correctly. Aneke dhanyavadaha Mahoday. Aneke dhanyavadaha. Acharya, for me, it is more of how to approach doing a parayana of which grantha actually. So normally, whenever we see, talk about the number of slokas and all that, we get afraid actually. This is such a huge one. Is it possible? So we just finally not do anything at all. Okay. In that context, doing it over a period of a month, this was really eye opener for me actually. How to approach looking at a large grantha. So my humble request is, can we do this continuously? Look at for example Hari Vamsha, any of these other granthas, and continue probably take a break for a month and again start like this. Okay, a small complete each khanda by khanda for Ramayana or other granthas also like this, Acharya. So do you see? No. Yes. Yes, we can do it. You see this book? Mahabharata. Yes, Acharya, Mahabharata. It is the condensed version of Mahabharata. The same for the. It is again Mahabharata condensed in poet's own words, and it is published by A.M. Srinivas Acharya, who did this Valmiki Ramayana. Is that his shlokas, or he has taken the shlokas from Mahabharata and put them? Yes, he has taken
the shlokas of Mahabharata, but not all the shlokas. Mahabharata is more bigger work than this Ramayana. Nearly 1 lakh shlokas are there. But this A.M. Srinivas Acharya has done a very marvelous job. He has omitted all the upakhyanas, but he has taken the original akhyanas, and it is nearly of the same length that this book, around 434 pages. He has collected all the, he has given the story in poet's own words. So you will be reading Mahabharata, but you will not be into the jungle of Mahabharata. You are not in the forest of Mahabharata. You are simply traveling in the, just you are walking in the garden of Mahabharata. In the same manner, the Srimad Bhagavata, he has done a marvelous job. A.M. Srinivasacharya has done the same for Bhagavata, Srimad Bhagavata also. And Srimad Bhagavata, all the stories are collected. They are all just abridged here in this version, without, in his own words, poet's own words. So there are many shlokas which are bigger shlokas, and some of them are smaller shlokas. So this is one very good collection of the works published by Kupaswamy Shastri Research Institute, Chennai. And for the benefit of English readers, everything is accompanied with English translation. So that will be of very much useful for all of you. Srimad Bhagavatam. Please send a link or a photo of the. Yes, all these books are available in archive.org also. So Srimad Bhagavata is there, and Valmiki Ramayana is there. Valmiki Ramayana now we have studied, and this is not by this person, this A.M. Srinivasacharya, but it is done by P.P.S. Shastri. First publication in 1935. It is 90 years ago. Still, it is very popular. Again and again, they are all brought up for the benefit of people. And Srimad Bhagavata was printed in 1937 for the first time. And then this Mahabharata also, it was brought in 1935. So we will be reading all these things whenever the time permits. But my preference is for the Bhagavata. We should read each and every shloka of Srimad Bhagavata. That we can do as and when time permits, and especially we are trying for the translation of Srimad Bhagavata. And when this Bhagavata translation is little bit ready for the 10th skandha, actually we read the three adhyayas of 10th skandha in our session that lasted in last June. Then we have to continue that session of Srimad Bhagavata, because it is of very high poetic beauty, and it is not so easy like Ramayana, but worth of reading. And we hope in a month or two we will be able to resume that Bhagavata reading. I welcome all of you. And these sessions are especially, they are aimed at English knowing people. Kannada, everything is available. Many people are there who are giving the gist of the Shastras into Kannada language, but for the English knowing people, it is very difficult, very
difficult to understand what is there in our Shastras, because whatever the translations that are available in the market, they are all rubbish. Most of them are rubbish. Western translations, Valmiki Ramayana is again translated by Robert Goldman, but I am afraid it lacks the quality and goes against the ethos of Vedika Dharma. That is our concern. So we wanted to have a new translation of Srimad Bhagavata, complete translation that will take time, but that will be done, and I hope that we will be able to do it. And I hope you will be cooperating with all of us for this noble work. And if any of you want to help us in translation of Srimad Bhagavata also, you can volunteer here. Gurudev. Yes, Do Gurudev. you any comment on Prabhupada's Bhagavatam? He has 20 volumes, but it's very vast, but it's also a very good explanation and very good. Very good explanation, but the readings of Bhagavata are not in the line of Madhvacharya. Madhvacharya has translated, he has given the gist of whole Srimad Bhagavata, and he has commented upon the Bhagavata. He has written this Bhagavata Tatparya, and that version is not followed by Bhaktivedanta Prabhupada. So there are many differences of adhyayas altogether, and also many diversions have taken place in that translation. That's why we need to have a more authentic translation according to Madhvacharya's readings. Madhvacharya is the first acharya to comment upon the Itihasa Puranas. Shankaracharya has commented upon Brahmasutra Bhashya, Gita Bhashya, Brahmasutra and Gita and Upanishads, but not on the these Itihasa Puranas and also the Rigveda. But Madhvacharya was the first person to comment upon this Rigveda, and also he has written a Bhashya on the Rigveda, and he has written extensively on the Itihasa Puranas. Mahabharata Tatparya Nirnaya, in 32 adhyayas, he has given the gist of the stories of Ramayana and Mahabharata. It is the Nirnaya, it is the final conclusion of different versions of Ramayana available. He has taken many points from different Puranas, different Agamas. He has given his decision, judgment. It is like judgment that cannot be simply looked down. So that is very strong. He has used very strong hermeneutics to arrive at these conclusions. So for the Srimad Bhagavata, many stories of Srimad Bhagavata are in Mahabharata Tatvara Nirnaya, and especially he has written a commentary on Srimad Bhagavata. So we are following that version, and Vijayadhwaja Tirtha, he has written a commentary on the full Srimad Bhagavata, all the 12 skandhas. Madhvacharya has not commented each and every shlokas of Srimad Bhagavata. So that onus was on the Vijayadhwaja Tirtha. So he has written a very extensive commentary, and many people later, Yadavarya has written commentary, and Satyadharma Tirtha has written commentary on Srimad Bhagavata. Very vast literature and very extensive commentaries. And I enjoyed reading all these commentaries, and I hope people will be able to understand the essence of Srimad Bhagavata, the right message of Srimad Bhagavata. One should not be confused if Balarama is a
avatar of Vishnu or not. Many people have thought that Balarama is the avatar of Vishnu. And the same thing, same confusion happens in Ramayana also, because in Ramayana it is claimed that Vishnu, he descended on this earth in his parts. He made his full form into 4 parts, and Ardham Shena, he became Rama and Lakshmana and all other things. So such confusion should not be accepted. There are some kind of the misunderstandings of the original teachings of this Ramayana and Srimad Bhagavata. That's why we want to make it a new translation of Srimad Bhagavata. I hope Sri Krishna and Madhvacharya will bless us and we will be able to do it. And I request your cooperation in all our works. Gurudev. Hmm? Yes, Gurudeva, we are here, Gurudeva. Yes, of Any course. instructions, any instructions, please, we are ready to receive, Gurudeva. Sure. But my one foremost request is to catch young people. So they will be able to read this, they should be able to read this Ramayana, Mahabharata, at least in this condensed version. Gurudev. They will fall prey to Ami Ganatra and all other people who have no understanding of Srimad Ramayana or Srimad Bhagavata in its original. For example, even this Ahalya, she is portrayed as a woman who wanted to have coitus with Indra. It is all over. Even Dushyant Sridhar has done it, and Amiganatra, she did it, and all other people. Even many learned scholars have done such a blunder. Such distortions, they are not acceptable. We need to inform our youngsters. So I hope to spread this thing. All the recordings are available in our YouTube channel. So anybody wants to read them and listen, see them, they will be able to do. So again, we will conclude this session with Ramanama Smarane. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare. ಧನ್ಯವಾದ ಆಚಾರ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುದೇವ್. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮೋ ನಮಃ ಗುರುದೇವ್. धन्यवाद. नमस्कार.